পৃষ্ঠা 135 continued. Symbolism. In Riders to the Sea, Singe uses a number of symbols to convey the theme. sea. Although the sea remains off stage, it symbolizes the destructive power of nature that claims life of the islanders. It stands for life and death as it provides sustenance through fishing as well as takes lives. It is destroyer and preserver, giver and taker of life of the islanders. Nets and oil skins. These two items in the kitchen stand for the profession of the Aran Islanders. These two are instruments used for fishing. New boards. New boards in the kitchen are meant for coffin. They introduce the presence of death in the Aran Islands, more particularly in the life of Maurya. They are reminder of death and loss. They foreshadow further death. Spinning wheel. Symbolically, the spinning wheel stands for traditional way of clothing. It is also a symbol of the cycle of life, death, and rebirth. Rope. The rope kept on a nail indicates Bartley's death. It serves as a connection between life and death. Number 9. This particular number has been used randomly in the play. It indicates bad luck. That Michael is missing for 9 days suggests that he is dead. Before his departure, Bartley says, quote, "You will see me coming again in 2 days or in 3 days or maybe in 4 days if the wind is bad," unquote. The sum of the numbers বন্ধনী শুরু 2 plus 3 plus 4 is equal to 9 বন্ধনী শেষ that Bartley uses is 9. Colors. The color of the rock is white. The blackness of the pig's feet also suggests death. Holy water. Holy water stands for purification and peace. প্রতীকীবাদ. রাইডার্স টু দ্য সিতে সিঞ্জ বিষয়বস্তুকে মেলে ধরতে বেশ কয়েকটি প্রতীক ব্যবহার করেছেন। সমুদ্র। যদিও সমুদ্র নেপথ্যে থেকে গেছে, এটি প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক শক্তির প্রতীক যা দ্বীপবাসীদের জীবন কেড়ে নেয়। এটি জীবন এবং মৃত্যুর প্রতীক, কারণ এটি একাধারে মাছ ধরার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করাকে বোঝায়, আবার জীবন কেড়েও নেয়। এটি ধ্বংসকারী এবং সংরক্ষণকারী, দ্বীপবাসীদের জীবনদাতা এবং গ্রহণকারী। জাল এবং তৈলাক্ত জামা। রান্নাঘরের এই দুটি জিনিস আরান দ্বীপবাসীদের পেশার প্রতীক। এই দুটি মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত প্রকরণ। নতুন তক্তা। রান্নাঘরে নতুন তক্তাটি কফিনের জন্য রাখা আছে। এগুলি আরান দ্বীপপুঞ্জে, বিশেষ করে মরিয়ার জীবনে মৃত্যুর উপস্থিতির পরিচয় দেয়। এগুলি মৃত্যু এবং ক্ষতির স্মারক। এগুলি পরবর্তী মৃত্যুর পূর্বাভাস দেয়। চরকা। প্রতীকীভাবে চরকাটি পোশাক পরার ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতির প্রতীক। এটি জীবন, মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের চক্রেরও প্রতীক। দড়ি। পেরেকের ওপর রাখা দড়ি বার্টলের মৃত্যুর ইঙ্গিত দেয়। এটি জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করে। এক সংখ্যা। নাটকে এই নির্দিষ্ট সংখ্যাটি আবার পড়ছি 9 সংখ্যা। নাটকে এই নির্দিষ্ট সংখ্যাটি যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি দুর্ভাগ্যকে নির্দেশ করে। মাইকেল 9 দিন ধরে নিখোঁজ থাকার অর্থ হলো সে মারা গেছে। বিদায় নেওয়ার আগে বার্টলি বলে, কোট, তোমরা আমাকে 2 দিনের মধ্যে অথবা 3 দিনের মধ্যে অথবা আবহাওয়া খারাপ থাকলে 4 দিনের মধ্যে আবার ফিরে আসতে দেখবে, আনকোট। বার্টলি যে সংখ্যাগুলি ব্যবহার করে তার মোট সংখ্যা হলো 9, অর্থাৎ 2 + 3 + 4 = 9। রং। পাথরের রং সাদা। শূকরের পায়ের কালো রঙও মৃত্যুর ইঙ্গিত বহন করে। পবিত্র জল।
পবিত্র জল পবিত্রতা এবং শান্তির প্রতীক। As a poetic play, Riders to the Sea, quote, Riders to the Sea, unquote, is called a poetic drama because of Synge's use of poetic language, particularly the dialect of the Aran Islanders, its evocative imagery, poetic exploration of the theme of universal struggle for existence, and the use highly delicate symbols. Synge's use of Anglo-Irish language involves an arrangement and a pattern contributing to the poetic effect of the play. Artistically, Synge exploits the inherent rhythm of the dialect by employing repetitive syntax, its stress and intonation, images, analogies, and contrasts. It lends musical quality to the play. The poetic language creates the play's atmosphere. Synge's depiction of the sea, the landscape, and the weather create visual and sensory impact. The setting assumes a poetic character since all the objects acquire a deeper meaning. The nets and oilskins focus on fishing and their connection with the sea. They suggest the duality of life and death. The new boards introduces the theme of death as they are to be used for making coffins. That Bartley is under a shadow of death is suggested by the rope on a nail by the white boards. All other objects, the spinning wheel, the stick, the bread, and the bundle, create the emotional structure of the play. Within its limited scope of a one-act play, Riders to the Sea radiates multiple meanings through one comprehensive symbol. The sea symbolizes inscrutable fate, the giver and taker of life. It serves as the image of man's helpless state and his final surrender to, quote, immanent will, unquote. It serves as the image of man's helpless state and his final surrender to, quote, immanent, immanent, will, unquote. The future calamity is indicated by Nora's mention of the, quote, great roaring in the west, unquote, and Moria's mention of, quote, the wind rising from the south and west, unquote. The language has musical cadence, cadence. Every speech of Moria is charged with musical rhythm, rhythm, rhythm. For example, quote, they are all gone now, and there isn't anything more the sea can do to me, unquote. There is exquisite music that works upon our perception of the life of the islanders. Moria's last speech shows simplicity, directness, and precision of tragically profound poetic language. In essence, essence, quote, Riders to the Sea, unquote, claims its distinction as a poetic play that translates human condition into music. পৃষ্ঠা 136 কাব্য নাটক হিসেবে রাইডার্স টু দ্য সিকে কাব্যনাটক বলা হয় কারণ সিঞ্জ কাব্যিক ভাষা ব্যবহার করেছেন, বিশেষ করে আরান দ্বীপবাসীর উপভাষা, এর ইঙ্গিতপূর্ণ চিত্রকল্প, অস্তিত্বের জন্য সর্বজনীন সংগ্রামের বিষয়টির কাব্যিক অন্বেষণ এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম প্রতীক ব্যবহার করেছেন। সিঞ্জের অ্যাংলো আইরিশ ভাষার ব্যবহারে এমন একটি বিন্যাস এবং আদর্শ আছে যা নাটকটিকে কাব্যিক করে তোলে। শৈল্পিকভাবে সিঞ্জ পুনরাবৃত্তিমূলক বাক্য গঠন, বাচনভঙ্গির ওঠানামা এবং স্বরভঙ্গি, চিত্রকল্প, উপমা এবং বৈপরীত্য ব্যবহার করে উপভাষার অন্তর্নিহিত ছন্দকে কাজে লাগান।
এটি নাটকে সঙ্গীতের গুণমান প্রদান করে, কাব্যিক ভাষা নাটকের পরিবেশ তৈরি করে, সিনজের সমুদ্র, প্রাকৃতিক ভূদৃশ্য এবং আবহাওয়ার চিত্রায়ন দৃষ্টিলব্ধ এবং সংবেদনশীল আবেদন তৈরি করে। পরিবেশটি একটি কাব্যিক চরিত্র ধারণ করে কারণ সমস্ত বস্তুগুলি গভীরতর অর্থ প্রকাশ করে। জাল এবং তৈলাক্ত কাপড় মাছ ধরা এবং সমুদ্রের সাথে তাদের সংযোগের ওপর আলোকপাত করে। এগুলো জীবন এবং মৃত্যুর দ্বৈততার ইঙ্গিত দেয়। নতুন তক্তা মৃত্যুর বিষয়টিকে উপস্থাপন করে, যেহেতু এগুলি কফিন তৈরির জন্য ব্যবহার করা হবে। সাদা তক্তার পাশে পেরেকে আটকানো দড়ি থেকে বোঝা যায় যে বার্টলির ওপর মৃত্যুর ছায়া পড়েছে। অন্যান্য সমস্ত বস্তু চরকা, লাঠি, রুটি এবং বান্ডিল নাটকের আবেগপূর্ণ কাঠামো তৈরি করে। একাঙ্ক নাটকের সীমিত পরিসরের মধ্যে রাইডার্স টু দ্য সি একটি বিস্তৃত প্রতীকের মাধ্যমে একাধিক অর্থ মেলে ধরে। সমুদ্র দুর্বোধ্য ভাগ্য, জীবনদাতা এবং গ্রহীতার প্রতীক। এটি মানুষের অসহায় অবস্থা এবং অনিবার্য নিয়তির কাছে তার চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের চিত্রকল্প হিসেবে কাজ করে। নোরার কোট, পশ্চিমে মহাগর্জন আনকোট এবং মরিয়ার কোট, দক্ষিণ ও পশ্চিম থেকে বয়ে আসা বাতাস আনকোট উল্লেখের মাধ্যমে ভবিষ্যতের বিপর্যয় নির্দেশিত হয়। ভাষাটিতে সঙ্গীতের ছন্দ রয়েছে। মরিয়ার প্রতিটি সংলাপ সঙ্গীতের ছন্দে ভরপুর। উদাহরণস্বরূপ, কোট, তারা এখন সবাই চলে গেছে এবং সমুদ্র আমার আর কিছুই করতে পারবে না, আনকোট। দ্বীপবাসীদের জীবন সম্পর্কে আমাদের ধারণা গড়ে দেওয়ার মতো চমৎকার সঙ্গীত রয়েছে এই কথায়। মরিয়ার শেষ বক্তৃতাটি একটি গভীরতর ট্র্যাজেডির কাব্যিক ভাষার সরলতা, স্পষ্টতা এবং যথাযথতার পরিচয় দেয়। মূলত রাইডার্স টু দ্য সি একটি কাব্যিক নাটক হিসেবে তার স্বাতন্ত্র্য দাবি করে, যা মানব জীবনের অবস্থাকে সঙ্গীতের মতো করে রূপান্তরিত করে। সুপারন্যাচারাল এলিমেন্টস। In Riders to the Sea, Singe's use of supernatural elements makes it a realistic portrayal of the lives of the islanders. The sea is so powerful that it exercises supernatural power beyond human control. Moria's vision of Michael behind Bartley suggests a supernatural connection between life and death. It foreshadows the death of Bartley. Mention of Samhain and Bride Dara contributes to the supernatural atmosphere of the play. Similarly, Michael's death remains a mystery. Thus, supernatural elements heighten the tragic tone and emphasize the helplessness of the islanders in the face of fate and the cruel sea. অতি প্রাকৃত উপাদান। রাইডার্স টু দ্য সি নাটকে সিনজের অতিপ্রাকৃত উপাদানের ব্যবহার দ্বীপবাসীদের জীবনের বাস্তব চিত্রায়ন করে। সমুদ্র এতটাই শক্তিশালী যে এটি মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে অতিপ্রাকৃত শক্তি প্রয়োগ করে। মরিয়ার চোখে বার্টলির পেছনে মাইকেলের অলিক উপস্থিতি জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে একটি অতিপ্রাকৃত সংযোগের ইঙ্গিতবাহী। এটি বার্টলির মৃত্যুর পূর্বাভাস দেয়। স্যামহেইন এবং ব্রাইড ডারার উল্লেখ নাটকের অতিপ্রাকৃত পরিবেশ সৃষ্টি করে। একইভাবে মাইকেলের মৃত্যুও একটি রহস্য হিসেবে থেকে যায়। এইভাবে অতিপ্রাকৃত উপাদানগুলি নাটকের করুণ সুরটিকে আরও বাড়িয়ে তোলে এবং ভাগ্য ও নিষ্ঠুর সমুদ্রের সামনে দ্বীপবাসীদের অসহায়তাকে আরও তীব্র করে তোলে। Critical analysis of the play as a tragedy. A tragedy dramatizes man's conflict with the forces of stronger power, which ultimately defeats and crushes him. Judged from this point of view, Singe's Riders to the Sea is a representation of human suffering, evoking great tragic appeal. In the play, the merciless sea assumes the role of fate that causes human suffering and death.
But it is not a tragedy of character because the character's downfall is brought about without any tragic flaw. The inhabitants of the Aran Islands are solely dependent on the sea for their livelihood. They are compelled to go to the sea to support their family, although they are aware of the impending danger. The sea has claimed all the male members of Moria's family, and Moria ultimately accepts her fate. Moria's struggle with destiny, her suffering, and her realization of human limitations at a tremendous price elevates her to the status of a tragic protagonist. But it is not merely the tragedy of Moria or Bartley, Maurya, Moria, or Bartley, Bartley, Bartley. Rather, it is a tragedy of the entire community which is helpless in the face of fate. Through the cruelty of fate, Synge has universalized the theme of human suffering and loss. ট্র্যাজেডি হিসেবে নাটকটির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ। একটি ট্র্যাজেডি মানুষের সাথে আরও ক্ষমতাশালী শক্তির সংঘর্ষকে নাটকীয়ভাবে চিত্রিত করে, যা শেষ পর্যন্ত তাকে পরাজিত করে এবং চূর্ণ বিচূর্ণ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সিনজের রাইডার্স টু দ্য সি মানবিক দুর্দশার একটি উপস্থাপনা যা অত্যন্ত করুণ আবেদন জাগিয়ে তোলে। নাটকে নির্দয় সমুদ্র অদৃষ্টের ভূমিকা পালন করে, যা মানুষের দুর্দশা এবং মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এটি চরিত্রের কোনো ট্র্যাজেডি নয়, কারণ চরিত্রের পতন কোনো চারিত্রিক ত্রুটি ছাড়াই ঘটে। আরান দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দারা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য পুরোপুরি সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল। তারা তাদের পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য সমুদ্রে যেতে বাধ্য হয়, যদিও তারা আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সচেতন। সমুদ্র মরিয়ার পরিবারের সমস্ত পুরুষ সদস্যকে কেড়ে নিয়েছে এবং মরিয়া শেষ পর্যন্ত তাঁর ভাগ্যকে মেনে নেন। নিয়তির সাথে মরিয়ার সংগ্রাম, তাঁর কষ্ট এবং বিশাল মূল্যে মানুষের সীমাবদ্ধতার উপলব্ধি তাঁকে একজন ট্র্যাজিক নায়কের মর্যাদায় উন্নীত করে। কিন্তু এটি কেবল মরিয়া বা বার্টলির ট্র্যাজেডি নয়, বরং এটি সমগ্র সম্প্রদায় ট্র্যাজেডি, যে সম্প্রদায় নিয়তির সামনে অসহায়। ভাগ্যের নিষ্ঠুরতার মধ্য দিয়ে সিনজ মানুষের দুঃখ কষ্ট এবং ক্ষতির বিষয়টিকে সর্বজনীন করে তুলেছেন। পৃষ্ঠা 137। Day 1. An island off the west of Ireland ... Eat round the pot oven. Word notes and annotations. Scene, 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 দৃশ্যপট, the place where the action of a play takes place. Island, 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 দ্বীপ, দয়বফলা দীর্ঘই প, দ্বীপ, a piece of land surrounded by water, isle, isle, off, off, ছাড়িয়ে, away from a particular place, setting and stage direction, ঘটনাস্থল এবং মঞ্চ নির্দেশনা. The play is set in Irishman, the middle island among the play is set in Inishman, the middle island among the group of 3 Aran islands. These islands are situated in Galway Bay. The detailed description of the kitchen is realistic. Nets, oilskins, and spinning wheel are familiar objects in the kitchen of the islanders, but the new boards are unfamiliar. While the new boards introduce the presence of death from the very beginning, other objects highlight the importance of the sea as a source of livelihood. All the objects suggest the dual role of the sea as both life giver and life taker. In the kitchen, Kathleen, Cathln, Kathleen is busy in kneading, kneading, kneading and baking the cake. She is also spinning the wheel. Nora puts head and speaks
in a low voice as she does not want to disturb her mother. But the bundle of clothes that Nora takes out under the shawl creates suspense and expectation. নাটকটিতে তিনটি আরান দ্বীপপুঞ্জের মধ্যবর্তী দ্বীপ ইনিশম্যানকে ঘটনাস্থল হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই দ্বীপগুলি গলওয়ে উপসাগরে অবস্থিত। রান্নাঘরের বিস্তারিত বর্ণনাটি বাস্তবসম্মত। মাছ ধরার জাল, তৈলাক্ত কাপড় এবং চরকা দ্বীপবাসীদের রান্নাঘরে প্রচলিত জিনিস, কিন্তু নতুন বোটগুলো অপ্রচলিত। যদিও নতুন বোটগুলি প্রথম থেকেই মৃত্যুর উপস্থিতির পরিচয় দেয়, অন্যান্য বস্তুগুলি জীবিকার উৎস হিসেবে সমুদ্রের গুরুত্বকে তুলে ধরে। সমস্ত বস্তুই জীবনদাতা এবং জীবন গ্রহীতা হিসেবে সমুদ্রের দ্বৈত ভূমিকাকে নির্দেশ করে। রান্নাঘরে ক্যাথলিন কেক বানাতে এবং বেক করতে ব্যস্ত। সেও চরকা ঘোরায়। নোরা উঁকি দিয়ে নিচু গলায় কথা বলে, কারণ সে তার মাকে বিরক্ত করতে চায় না। কিন্তু নোরা তার শালের নিচ থেকে যে কাপড়ের বান্ডিলটি বের করে তা সাসপেন্স এবং প্রত্যাশা তৈরি করে। কটেজ কিচেন, কুটিরের রান্নাঘর, এ স্মল কিচেন ইন এ কটেজ। নেটস, মাছ ধরার জাল, ফিশিং নেট। অয়েল স্কিনস, জল প্রতিরোধী তৈলাক্ত কাপড়, এ টাইপ অফ ওয়াটারপ্রুফ ক্লথ। স্পিনিং হুইল, চরকা, a small manual machine for spinning thread. Boards, tokta, a flat piece of wood. Kneading, makha, to press a dough for making bread. Spin, সুতো তৈরির জন্য চরকা ঘোরানো, টু ড্র আউট অ্যান্ড টুইস্ট ফাইবার ইন্টু থ্রেড। লো, মৃদু, কোয়াইটলি। লাইং ডাউন, শুয়ে থাকা, রিক্লাইনিং। গড হেল্প হার, ঈশ্বর সহায় হন, অ্যান এক্সপ্রেশন শোয়িং ইম্পেন্ডিং ডেঞ্জার। এবল, সক্ষম, কেপেবল অফ। God help her, ... she is able. As the two girls, Kathleen and Nora, begin to talk, we become aware of a third character introduced as, quote, she, unquote. This third character is their mother, Moria. She is the worst sufferer. She is not even able to sleep. দুই মেয়ে ক্যাথলিন এবং নোরা কথা বলতে শুরু করার সাথে সাথে আমরা কোট সে আনকোট নামে পরিচিত একটি তৃতীয় চরিত্র সম্পর্কে সচেতন হই। এই তৃতীয় চরিত্রটি হলো তাদের মা মরিয়া। সে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী। সে ঘুমাতেও পারছে না। বান্ডল, পুঁটুলি, মোচকা, এ নাম্বার অফ ক্লোথস টাইড টুগেদার। শল, চাদর, শাল। র্যাপিডলি, দ্রুত, ভেরি কুইকলি। স্টকিং, লম্বা মোজা, এ লং সক। ড্রাউন্ড, ডুবে যাওয়া, ওয়েন্ট আন্ডার ওয়াটার। ডোনেগাল, DONEGAL, ডোনেগাল আয়ারল্যান্ডের একটি শহর, এ সিটি ইন আয়ারল্যান্ড। সাডেন, অকস্মাৎ, অ্যাব্রাপ্ট। লিনস আউট, ঝুঁকে পড়ে। টিল্টস, ফাইন্ড আউট, নিরূপণ করা, ডিটেক্ট। ফার নর্থ, সুদূর উত্তর। প্রেস্ট, যাজক, মিনিস্টার অফ ডিভাইন ওয়ার্শিপ। ক্লিন, ঠিকঠাক, প্রপার। বেরিয়াল, BURIAL, বেরিয়াল, সমাধি, ফিউনারাল। গ্রেস অফ গড, ঈশ্বরের কৃপা। ল্যামেন্টিং, বিলাপ করে, মোর্নিং। দ্য ইয়াং প্রিস্ট ... with crying and lamenting. The contents of the bundle of clothes may be the clothes of Michael, their fifth brother, who was drowned recently in the far north. The bundle was recovered by a fisherman from Donegal. পৃষ্ঠা 138. It contains a shirt and a stocking. It was handed over to Nora by the young priest. The priest assures that if the clothes belonged to Michael,
he has got a clean burial, that is watery grave. কাপড়ের বান্ডিলের জিনিসগুলো তাদের পঞ্চম ভাই মাইকেলের জামা হতে পারে, যে সম্প্রতি সুদূর উত্তরে ডুবে গিয়েছিল। ডোনেগালের এক জেলে বান্ডিলটি উদ্ধার করেছে। এটিতে একটি জামা এবং একটি মোজা রয়েছে। এটি নোরার হাতে তুলে দেন তরুণ যাজক। যাজক আশ্বস্ত করেন যে জামাকাপড় যদি মাইকেলের হয় তবে তার সলিল সমাধি অর্থাৎ জল কবর ঘটেছে। ব্লোন ওপেন, সশব্দে খুলে গেল। ওপেনড বাই উইন্ড, a gust of wind, দমকা হাওয়া, a brief sudden increase in wind speed. Note, the stage direction of quote the door ... blown open by the gust of wind unquote suggests the rough condition of the sea. It also communicates that going to the sea in such weather involves risk. এখানে হাওয়ায় দরজা খুলে যাওয়ার নির্দেশনা সমুদ্রের উত্তাল অবস্থাকে বোঝায়। এটি আরও বোঝায় যে সমুদ্র যাত্রা নিরাপদ নয়। লুকিং আউট, বাইরে তাকানো। ওয়াচিং, অ্যাংশিয়াসলি, উদ্বিগ্ন হয়ে। কনসার্নডলি। গলওয়ে, আয়ারল্যান্ডের একটি বন্দর নগরী। এ হারবার সিটি ইন আয়ারল্যান্ড। ফেয়ার, মেলা, an event at which people display and sell goods. Quote, I won't stop him, unquote, ... quote, with no sun living, unquote. The increasingly rough condition of the sea puts the young priest's words into question. সমুদ্রের ক্রমবর্ধমান উত্তাল অবস্থা তরুণ যাজকের কথাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। অ্যাফ্রেইড, ভীত। স্কেয়ার্ড। প্রেয়ার্স, প্রার্থনা। অলমাইটি গড, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। ডেস্টিটিউট, সর্বশান্ত। পপার, PAUPER। হোয়াইট রক্স, সাদা টিলা। নোট, দ্য কালার অফ দ্য রক্স সাজেস্টস ডেথ, পাথরের রং মৃত্যুর ইঙ্গিত দেয়। মিডলিং, মাঝারি মাপের। অফ মডারেট ডিগ্রি। রোরিং, গর্জন করছে। মেকিং এ রোর। টাইড, ঢেউ, জোয়ার ভাটা। রাইজ অ্যান্ড ফল অফ সি, টুয়াইস এ ডে। হাই টাইড, স্ট্রোক, লো টাইড। মিডলিং ব্যাড ... tides turn to the wind. Nora's description of the sea goes against the priest's unwillingness to stop Bartley. The roaring sea challenges the priest's assurance that God will not leave Moria destitute, with no son living. This opposition between religious belief and the destructive power of the sea is thus introduced. It indicates the contest between the sea, that is fate, and man. নোরার সমুদ্রের বর্ণনা বার্টলিকে থামাতে যাজকের অনিচ্ছার বিরুদ্ধে যায়। গর্জনকারী সমুদ্র যাজকের এই আশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করে যে ঈশ্বর মরিয়াকে এমনভাবে নিঃস্ব করবেন না যে কোনো পুত্র বেঁচে থাকবে না। ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সমুদ্রের ধ্বংসাত্মক শক্তির মধ্যে এই বিরোধিতা এভাবেই উপস্থাপিত হয়। এটি সমুদ্র অর্থাৎ ভাগ্য এবং মানুষের মধ্যে প্রতিযোগিতাকে বোঝায়। ওয়েক আপ, জেগে ওঠা। স্টপ স্লিপিং। ইনার ডোর, ভেতরের দরজা। ল্যাডার, মই। টার্ফ লফট, ঘাস রাখার মাচা। এ রেজড প্ল্যাটফর্ম ওয়্যার টার্ফ ইজ স্টোরড। ফ্লোটিং, ভেসে আসা। অ্যাবাভ ওয়াটার, অ্যাফ্লোট। গ্যাবল অফ দ্য চিমনি, চিমনির উপরের একটি কোণ। ট্রায়াঙ্গুলার ভার্টিক্যাল ওয়াল অফ দ্য চিমনি দ্যাট মিটস দ্য রুফ। Isn't it turf ... if he goes to Connemara, CONNEMARA. On entering the kitchen, Moria accuses Kathleen of wasting the turf. She is unaware of Kathleen's real motive behind climbing up to the turf loft. Actually, Kathleen's real motive is to hide the bundle of clothes that may be shocking for Moria. However, Kathleen manages the situation by giving a ready excuse that she needs more turf in order to bake Bartley's cake. Bartley will need the cake if he goes to Connemara.
রান্নাঘরে প্রবেশ করে মরিয়া ক্যাথলিনের বিরুদ্ধে জ্বালানি অর্থাৎ টার্ফ নষ্ট করার অভিযোগ তোলে। সে মাচায় টার্ফ লফট আরোহণের পিছনে ক্যাথলিনের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত ছিল না। ক্যাথলিনের আসল উদ্দেশ্য ছিল জামাকাপড়ের বান্ডিল লুকানো, যাতে মরিয়া হতবাক না হয়। যাই হোক, ক্যাথলিন একটি তাৎক্ষণিক অজুহাত দিয়ে পরিস্থিতির সামাল দেয় যে বার্টলির কেক বেক করার জন্য তার আরও টার্ফ দরকার। বার্টলির কেক লাগবে যদি সে কনেমারায় যায়। কোয়ারুলাসলি, QUERULOUSLY, কোয়ারুলাসলি, অনুযোগের সুরে, ইন এ কমপ্লেনিং ওয়ে। টার্ফ, তৃণস্তর, গ্রাস অ্যান্ড দ্য সারফেস লেয়ার অফ আর্থ হেল্ড টুগেদার। বেকিং, বেক হচ্ছে। কুকিং ইনসাইড অ্যান ওভেন। থ্রোয়িং ডাউন, ছুঁড়ে ফেলে। ওভারথ্রোয়িং। পট ওভেন, লোহার প্লেট ও পাত্র সমন্বিত এক ধরনের চুলা। অ্যান ওভেন কনসিস্টিং অফ হিটেড আয়রন প্লেট কাভার্ড বাই এ পট। স্টুল, টুল, এ সিট উইদাউট ব্যাক অর আর্মস। বোট, নৌকা। সেইলিং, পাল তুলে যাত্রা করা। অ্যাক্ট অফ বিগিনিং অফ ভয়েজ, VOYAGE, ভয়েজ। গ্রিন হেড, ক্ষুদ্র সবুজ দ্বীপ, স্মল গ্রিন আইল। পৃষ্ঠা 139। হুকার, আয়ারল্যান্ডের এক ধরনের মাছ ধরার নৌকা, এ ট্র্যাডিশনাল আইরিশ ফিশিং বোট। নোট: দ্য আরান আইল্যান্ডার্স ইউজ টু টাইপস অফ বোটস. Kurags are small boats made of cane. The hookers are large boats used as cargo vessels for both men and livestock. আরান দ্বীপবাসীরা দুই ধরনের নৌকা ব্যবহার করে। কুরাগ হল বেতের তৈরি ছোট নৌকা। হুকারগুলি হল বড় নৌকা যা মানুষ এবং গবাদি পশু উভয়ের জন্য পণ্যবাহী জাহাজ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ট্যাকিং, দিক পরিবর্তন করে কোনো দিকে যাওয়া। চেঞ্জ কোর্স বাই টার্নিং এ বোটস হেড। হারি, তাড়াহুড়ো। অ্যাক্ট উইথ গ্রেট হেস্ট। নোট: Bartley's haste is ironical. It suggests that he is rushing towards imminent death. IMMINENT, imminent death. বার্টলির এই তাড়াহুড়ো ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস। এটি ইঙ্গিত করে যে সে দ্রুত আসন্ন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। বাংলা লিপিতে পাঠ। সিন, অ্যান আইল্যান্ড অফ দ্য ওয়েস্ট অফ আয়ারল্যান্ড, বন্ধনী শুরু। কটেজ কিচেন উইথ নেটস, oilskins, spinning wheel, some new boards standing by the wall, ইত্যাদি। Kathleen, a girl of about 20, finishes kneading cake and puts it down in the pot oven by the fire, then wipes her hands and begins to spin at the wheel. Nora, a young girl, puts her head in at the door, বন্ধনী শেষ। Nora, in a low voice, where is she? Kathleen, she is lying down, God help her, and may be sleeping if she is able. Nora comes in softly and takes a bundle from under her shawl. Kathleen, spinning the wheel rapidly. What is it you have? Nora, the young priest is after bringing them. It's a shirt and a plain stocking were got off a drowned man in Donegal. Kathleen stops her wheel with a sudden movement and leans out to listen. Nora, we are to find out if it's Michael's. They are. Sometime herself will be down looking by the sea. Kathleen, how would they be Michael's? Nora, how would he go the length of that way to the far north? Nora, the young priest says he's known the like of it. If it's Michael's, they are, says he. You can tell herself he's got a clean burial by the grace of God, and if they are not his, let no one say a word about them, for she will be getting her death, says he, with crying and lamenting. The door which Nora half closed is blown open by a gust of wind. Kathleen, looking out anxiously.
Did you ask him? Would he stop Bartley going this day with the horses to the Galway fair? Nora, I won't stop him, says he, but let you not be afraid. Herself does be saying prayers half through the night, and the Almighty God won't leave her destitute, says he, with no son living. বঙ্গানুবাদ। দৃশ্যপট আয়ারল্যান্ডের পশ্চিম দিকের এক সমুদ্রদ্বীপ। বন্ধনী শুরু। কুটিরের রান্নাঘর, মাছ ধরার জাল, জল প্রতিরোধী তৈলাক্ত কাপড়, চরকা, দেয়ালে হেলানো কিছু নতুন তক্তা ইত্যাদি। ক্যাথলিন, বছর 20-র একটি মেয়ে, কেকের মিশ্রণ মাখা শেষ করে জ্বলতে থাকা উনুনের উপর সেটিকে চাপিয়ে দেয়। তারপর চরকা ঘোরাতে শুরু করে। নোরা, এক অল্পবয়সী মেয়ে, দরজা দিয়ে উঁকি দেয়। নোরা মৃদু কণ্ঠে, উনি কোথায়? ক্যাথলিন, তিনি শুয়ে আছেন, ঈশ্বর সহায় হন। হয়তো ঘুমোতেও পারেন যদি তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়। নোরা ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ে। তারপর তার শালের ভেতর থেকে একটি পুঁটুলি বের করে। ক্যাথলিন দ্রুত চরকা ঘোরাতে ঘোরাতে, তোমার কাছে ওটা কি? নোরা, নবীন যাজক এগুলো নিয়ে এসেছেন। এই জামাটি আর সাদামাটা মোজাটি ডনেগালে ডুবে যাওয়া এক ব্যক্তির দেহ থেকে পাওয়া গেছে। হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে ক্যাথলিন চরকাটি থামিয়ে দেয় আর শোনবার জন্য ঝুঁকে পড়ে। নোরা, আমাদের নির্ণয় করতে হবে এগুলো মাইকেলের কি না। কখনো কখনো তিনি নেমে গিয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকছেন। ক্যাথলিন, নোরা, কিভাবে এগুলো মাইকেলের হতে পারে? এত দূরত্ব পেরিয়ে ওই সুদূর উত্তর দিকে সে কি করে যাবে? নোরা, নবীন যাজক বললেন এমন ধরনের ঘটনার কথা তিনি জানেন। যদি এগুলো মাইকেলের হয়, তিনি বললেন, তুমি তাঁকে বলতে পারো ঈশ্বরের কৃপায় ওর ঠিকঠাক সমাধি হয়েছে, আর এগুলো ওর না হলে এগুলো নিয়ে কারোর কোনো কথা বলার দরকার নেই, কারণ উনি নিজের মৃত্যু ডেকে আনবেন। তিনি বললেন কেঁদে কেঁদে আর বিলাপ করে করে। যে দরজাটা নোরা আধ ভেজানো অবস্থায় রেখে এসেছিল, দমকা হাওয়ায় সেটা দুম করে খুলে যায়। ক্যাথলিন উদ্বিগ্ন হয়ে বাইরে তাকিয়ে, তুই কি ওকে জিজ্ঞেস করেছিস উনি কি বার্টলিকে ঘোড়া নিয়ে গলওয়ে মেলার হাটে যেতে বারণ করবেন? নোরা, আমি তাকে বারণ করব না, তিনি বললেন, কিন্তু তোমরা ভীত হয়েও না। উনি নিজেও তো অর্ধেক রাত জুড়ে প্রার্থনা করছেন, আর সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ওকে সর্বশান্ত করবেন না। তিনি বললেন, কোনো পুত্র সন্তানকেই বাঁচিয়ে না রেখে। পৃষ্ঠা 140। বাংলা লিপিতে পাঠ। ক্যাথলিন, ইজ দ্য সি ব্যাড বাই দ্য হোয়াইট রক্স, নোরা? নোরা, মিডলিং ব্যাড, গড হেল্প আস। There's a great roaring in the waste, and its oars it will be gating when the tides turn to the wind. She goes over to the table with the bundle. Shall I open it now? Kathleen, maybe she'd wake up on us and come in before we're done. Coming to the table. It's a long time will be, and the two of us crying. Nora goes to the inner door and listens. She's moving about on the bed. She will be coming in a minute. Kathleen, give me the ladder and I will put them up in the turf loft. The way she won't know of them at all, and maybe when the tide turns she'll be going down to see would he be floating from the east. They put the ladder against the gable of the chimney. Kathleen goes up a few steps and hides the bundle in the turf loft. Moria comes from the inner room. Moria, looking up at Kathleen and speaking querulously, isn't it turf enough you have for this day and evening? Kathleen, there is a cake baking at the fire for a short space, throwing down the turf, and Bartley will want it when the tide turns if he goes to Connemara. Nora picks up the turf and puts it round the pot oven. বঙ্গানুবাদ। ক্যাথলিন, সাদা পাহাড়ের ওই দিকটায় সমুদ্রের অবস্থা কি খুব খারাপ, নোরা? নোরা, মোটামুটি খারাপই, ঈশ্বর কৃপা করুন। পশ্চিম দিকে তুমুল গর্জন হচ্ছে, জোয়ারের ঢেউয়ের সাথে ঝড়ের ধাক্কায় সেটা আরও খারাপ হয়ে উঠবে।
সে পুঁটুলিটা নিয়ে টেবিলের দিকে যায়। আমি কি এটা খুলবো এখন? ক্যাথলিন, আমাদের কাজের মধ্যেই যদি তিনি জেগে ওঠেন আর কাজ শেষ হওয়ার আগেই যদি এখানে চলে আসেন। টেবিলের দিকে এগিয়ে এসে, আমাদের তো সময় লাগবে, তাছাড়া দুজনেই তো কাঁদতে থাকবো। নোরা ভেতরের দরজার কাছে গিয়ে কান পেতে শোনে। বিছানার ওপর তিনি নড়াচড়া করছেন, এক্ষুনি তিনি এসে পড়বেন। ক্যাথলিন, মইটা দে, এগুলো ছাদের নিচের ঘাস রাখার মাচায় রেখে দিই, তাহলে তিনি কিছুই জানতে পারবেন না। হয়তো জোয়ার এলে নিচে নেমে গিয়ে তিনি দেখবেন পূর্ব দিক থেকে সে ভেসে আসছে কিনা। তারা চিমনির কোণায় মই রাখে। ক্যাথলিন কয়েক ধাপ উঠে পুঁটুলিটা ঘাস রাখা মাচায় লুকিয়ে ফেলে। ভেতরের ঘর থেকে মরিয়া বেরিয়ে আসেন। মরিয়া ক্যাথলিনের দিকে চোখ তুলে অনুযোগের সুরে কথা বলেন। আজকের দিন এবং সন্ধ্যার জন্য যথেষ্ট ঘাসের চাবড়া কি এখানে নেই? ক্যাথলিন, আগুনে অল্প সময়ের তৈরির জন্য কেক বসানো হয়েছে। ঘাসের দলা ছুঁড়ে নিচে ফেলে। আর জোয়ার এলে বাটলি যদি কনে মারা যায়, ওর এটা লাগবে। নোরা ঘাসের দলাগুলো তুলে উনুনের চারদিকে রাখে।